Ich bin jetzt live, steht hier. Okay. Okay. Aber gerade wenn man sich die Menge hier eintrudelt, Top-Chat, Live-Chat, alle Mitteilungen werden angezeigt. Dann warten wir mal, ob sich überhaupt jemand hier heute ansammelt. Aber gerade ja, was ist jetzt denn los? Ob sich überhaupt jemand hier heute ansammelt. Aber gerade wie ist der Sound? Was macht der Bass? Shalom Aleichem, Leute. Was macht der Sound? Was macht der Bass? Wie sehe ich hier den Chat? Okay. Ein Zuschauer. Das bin ich. Das bin ich. Hey. Moin, moin. Moin, moin. Merhaba. İyi akşamlar. Schön, dass du wenigstens da bist, Janis. Wie ist der Sound? Was macht der Bass? Kann man mich hören? Der scheiß Bass. Oh. Internet. Scheiße. Das sieht aber echt mau aus. Bei mir auf dem Handy sieht das aber echt besser aus. Ist das jetzt so ätzend oder was? Ja, Jesse, Bass ist gut. Das Bild zeigt... Aber Bild ist wahrscheinlich nicht so gut, oder liegt das an meinem... Ton, Bass und Bild sind top. Okay, ja, sieht bei mir auf dem Handy auch so aus. Ich hatte mir nebenher einen Bildschirm hier aufgemacht, damit ich hier den Chat so quasi live verfolgen kann. Liegt an der Bandbreite. Wo regle ich das denn? Warte mal. Etwas verpixelt geht aber klar. Okay, ja. Vielleicht warte mal. Ich mach mal dann den scheiß Laptop aus. Vielleicht kriege ich ein bisschen mehr Bandbreite. Wenn es so affig wird, dann lasse ich es stecken. Ihr solltet keinen Augenkrebs kriegen hier. Ich wollte die ganze Zeit mal über Handy live gehen, aber vorher kam ich nicht dazu. Jetzt bin ich in der Türkei und habe mir gedacht, okay, jetzt ist mal der Zeitpunkt, mal sowas in Angriff zu nehmen, mal zu gucken, wie das dann alles läuft. Quasi auch so eine kleine Therapieform für mich. Und im Grunde weiß ich gar nicht, was ich berichten soll, wo ich anfangen soll. Ich bin jetzt in Kayseri seit gestern früh, aber ich bin am 31.01. bin ich halt, ist mein Flug von Frankfurt nach Antep gegangen, und letzten Dienstag, jetzt genau vor 2 Tagen, wäre eigentlich mein Rückflug gewesen. Und wie ihr wisst, ist ja hier im Südosten jetzt gerade die Hölle los. Und ja, zur Zeit des Erdbebens, des stärksten Erdbebens in Gaziantep, da war ich da im Hotelzimmer und habe geschlafen, als auf einmal ja, die Erde angefangen hat zu beben. Ein Riesenhotel. Das Ding hat gewackelt wie ein Boot.
auf Seegang. Das Ding ist halt, ich kann mich nicht mal freuen. Was heißt freuen? Man, das bleibt einem im Halse stecken, wenn man dann halt überlegt, dass man dann so eine Sache überlebt hat. Normalerweise, also dankbar bin ich auf jeden Fall, zutiefst. Ich kann das gar nicht so mit Worten ausdrücken. Aber wenn ich sehe halt, wie viele Leute da noch halt ein Schicksal teilen, das geht ja unter keine Kuhhaut. Und ja, auf jeden Fall, ich bin einer der Erdbeben-Überlebenden. Ja, ich habe jetzt zum Glück keine Verletzung. Hello Shitmos, nice to see you. Ich habe das halt hautnah miterlebt. Ich war beim Erdbeben dabei. Ich war im Hotel und ich habe gedacht, das ist vorbei hier. Also ich habe jeden Moment damit gerechnet, dass das Ding einstürzt. Also ich weiß nicht, wie man sowas mit Worten erzählen kann. Ich war im 2. oder 3. Stock, ich weiß gar nicht, wie man das. Ja, 2. Stock, ja, 3. Stock. Lobby, ja, Mann. Also, dass wir da rausgekommen sind, ist ein Wunder. Definitiv. Dass das Ding nicht eingestürzt ist krass gewesen. 2 Tage habe ich dann halt in der Stadt festgesteckt, wie alle anderen auch. Flughafen war dicht. Ähm, alle Wege sind zu gewesen. Nächste Woche werde ich, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, da zeige ich euch die Bilder. Dann werde ich das dann auch so bildlich darstellen, wo ich dann halt überall durch bin. Das Ding ist halt, ich bin nach Antep geflogen und meine Heimat ist in Adıyaman Gölbaşı. Das ist noch etwas weiter pardon, im Südosten. Fährt man noch ein bisschen tiefer rein. Und die Gegend, in der ich dann halt ein paar Tage vorher da war, die gibt es halt so nicht mehr. Ist alles in Schutt und Asche. Meine ganze Familie, ich will das jetzt nicht nur auf Familie beziehen, alle Menschen, die dort sind, haben Leid und so. Aber wie gesagt, so jeder Mensch, der dort lebt, hat halt nicht nur selbst persönlich Schäden, sondern Umgebung in der Familie und so weiter. Das ist halt eine Katastrophe. Ja, dann wollte ich mich halt vor 2 Tagen, vorgestern, ja, am Dienstag, glaube ich, wollte ich mich losmachen von Antep dann Richtung Adana. Wäre ein Ritt von 300 Kilometern quasi gewesen. Normalerweise näher, aber Autobahn war zu. Die Landstraßen waren zu. Dann wollten wir einen anderen Weg dann probieren, sind dann halt immer weiter Richtung Osten gefahren. Bis nach Gölbaşı, nach Malatya, okay, die jetzt nicht mit der Landkarte so vertraut sind, werden nichts damit anfangen können, aber ich, wie gesagt, nächste Woche werde ich das euch viel deutlicher zeigen. Und dann haben wir da erfahren, dass die Wege da vereist sind. Dann wollten wir dann halt nach Malatya, um zu gucken, wie es dort am Busbahnhof oder am Flughafen aussieht. Alter, ich meine, mittlerweile ist es richtig schlimm geworden. Aber auch zu der Zeit war es halt nicht einfach. Die Leute, die leben halt alle, die schlafen in Autos. Alle, die weg können, haben schon einen Schuh gemacht. Die da sind, da traut sich keiner in die Häuser rein. Die Leute leben in ihren Autos oder in Hallen, in so Sporthallen, Schulen, so in flachen Gebäuden, wo man dann halt schnell einen Schuh machen kann. Es hat keinen Laden auf, nichts hat auf. Heizung und so. Sprit gibt es halt nicht mehr, weil die Gasleitungen sind halt überall gesperrt wegen Explosionsgefahr. Und ja, auf jeden Fall. Ja,
ich, keine Ahnung, wie ich das so jetzt. Vielleicht werde ich nächste Woche das deutlicher machen können. Ich bin ja halt noch mittendrin. Ich bin erst gestern früh hier angekommen. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Janis, also das ist auch richtig so, weil all die Häuser, du weißt nicht, welche Schäden sie davongetragen haben, die können jederzeit einstürzen. Und da kommen halt immer noch Nachbeben und so weiter, also ist es wirklich gefährlich, da in den Häusern zu bleiben. Und aber in ein paar Städten ist schon Ausnahmeverbot, Plünderungen und so weiter haben schon angefangen. Oh, Alexander, iyi akşamlar, mein Freund. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, krasse Sache. Ich bin heute, wie gesagt, online gegangen, weil ich weiß gar nicht, was ich hier im Hotel tun soll. Hab mir dann gedacht, hey, probier's das mal mit dem Handy, ob das dann klappt. Johnny, Shalom Aleichem, quasi eine Form von Selbsttherapie hier in exquisiter Runde. Yeah, flowing I looking for. Thank you, Johnny. It's more like a therapy, you know. I have nothing to do with TV, and when you look at TV, you see all the every channel shows the pictures, you know. Yeah, I'm still in Turkey. I have only a ticket for the earliest ticket I can get is Sunday. Sunday, I hope I will fly back to Germany. But I'm here in a safe place now. And yeah, it's okay, definitely. But still in Turkey. It's you have no chance to get earlier. And if I didn't take the ticket to Sunday, I have to wait another week. Yeah, it's man. Next week I will be on, and then I have pictures. You all see the pictures in our airship group, what I've been through. And yeah, today I thought I come online and take a little chat with you guys. Ja, auf jeden Fall schreckliche Bilder. Schreckliche Bilder. Ich habe ein Foto vor dem Laden von meinem Cousin gemacht. 3 Tage später fahre ich da wieder vorbei und den Laden gibt es halt nicht mehr. Die halbe Stadt liegt da in Schutt und Asche. Und war halt ein krasses Erlebnis, das Ding so erlebt zu haben. Ich meine, ich bin auf jeden Fall dankbar, alles hat so seinen Sinn. Im Normalfall sollte ich gar nicht mit, oder ich hätte nicht mitfliegen sollen oder wollen. Ich hatte extra meinem Bruder eine Vollmacht gegeben, damit er dann halt die Sachen klärt, die hier zu klären sind. War so noch ein paar Sachen, die wir für meine Mutter erledigen mussten. Und ein paar amtliche Sachen, die ich dann zu klären hatte. Und ich hatte ihm wie gesagt, er hätte dann alles für mich klären können. Aber jetzt weiß ich halt, warum ich mitgekommen bin. Ja, damit ich das halt mit meinem Bruder hier zusammen durchstehen kann. Und ich bin dankbar, das so erleben zu dürfen. Zutiefst dankbar, aber halt in der gleichen Zeit denke ich mir auch, Alter, so, ich kann nur dankbar sein. Das ist echt ein Wunder. So, wenn man bedenkt, so, man, dieses Erdbeben, ich meine, ich hab vorher auch schon mal gefährliche Situationen in meinem Leben erlebt. Wirklich krasse Sachen, die dir den Adrenalinspiegel bis aufs Höchste treiben. Vielleicht war das halt einer meiner Vorteile, dass ich dann halt, klar muss ich das sacken lassen und so weiter, aber irgendwie Panik hatte ich halt nicht. Obwohl ich wirklich dachte, ey, gleich endet das hier. Ich habe wirklich so quasi meinen letzten Ruf gemacht, mir nochmal Kraft und Stärke geholt, Abschied genommen. Aber trotzdem, es war keine Panik da.
So, ich hatte auch keinen von wegen Angst, Panik. Diese Dinge hatte ich nicht. Ich war da halt ruhig. Ich hatte quasi so ein kleines Rendezvous mit Joe Black. Der Kollege kam und hat mal so gezwinkert und hat gesagt, hier, vergiss nicht, ich bin jederzeit um die Ecke. Ja, und der hat ja auch grassiert, krass gewütet. Und eine Sekunde bitte. Diesmal muss das sein. Normalerweise rauche ich nicht. Aber heute. Ich bin dankbar, das so erleben zu dürfen. Und dann auf der anderen Seite denke ich mir, Alter, so, weißt du, wenn man sein Glück nicht fassen kann und wenn man den Schrecken dann auch noch sieht, was andere so erleben und so weiter, dann so kann dir das gar nicht. Ja, wie soll es denn auch? Bei all den Schreckensnachrichten, die wir halt bekommen, wie gesagt, ich habe halt eine Menge Familie da. Und abgesehen von der Familie, thank you, Bullseye. I'm either thankful, I feel really blessed. I can't even have thoughts how I deserve this blessing. You know, life, God has a plan for everybody. But yeah, more unbelievable, thankful and blessed, really, all the time. But I still been through. I have not alchemized this process. It really don't have an end. First I have go back to Germany and then I will look. But das ist Sechser im Lotto. Quasi life, I get a jackpot card from life, you know. Experience an event like this and have no injuries. And so while you see there are thousands of people, I don't know the actual numbers, but 50,000 injuries, more than 10,000 deaths. Buildings collapsed everywhere. That's a miracle that our building, when you think how rough it shaked, you know, this large building that it still stands, that's a miracle. I have still found my place in this miracle, but you can live live the life, wie sagt man, front and understand it backwards, you know. There's no other math in this equation, so I have to go through, and when I have the time to or the room to take a look back, maybe then I get a better understanding of this. Ja, man, krasse Sache auf jeden Fall. Ja, Frau und alle, die dazwischen und die sich jetzt angepisst fühlen, können mich am Arsch lecken. Am Arsch. Ja, Mann. So viel von meiner Seite. Ist das Bild immer noch so grauenvoll? Ich habe hier das WLAN vom PC abgestellt. Vielleicht klaut es nicht mehr so viel Bandbreite. Und ansonsten müsst ihr keinen Augenkrebs kriegen, Leute. Das muss ja auch noch ein bisschen Sinn machen. Für euch und für mich auch. Also komischerweise, ich sehe das Bild richtig klar hier. Aber ich weiß ja nicht, wie es auf der anderen Seite rüberkommt. Ja, Mann. War eine krasse Fahrt dann hier raus, auf jeden Fall. Wie gesagt, eigentlich wollten wir nach Adana, so eher Richtung Süden, 300 Kilometer. Und dann ging es über Berge und Täler und dann sind wir quasi durchs ganze Erdbebengebiet durchgefahren. Und nach Kayseri, das ist dann halt wie die Fahrt auf den Rocky Mountains hier über Gebirge bei Schnee, Glätte. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Die nennen das hier Tipi, das ist dann wie so eine Schneedecke.
Sieht aus wie so Nebel auf der Straße, aber auf Schnee. Und wenn du es dann halt ähm, immer weiter vorwärts fährst, wühlt sich das alles auf und wird dann quasi auf jeden fall her şeyde bir hayır var. Ben buna inanıyorum. Bu şerde de bir hayır vardır. Beni bunu böyle yaşamam da bir manası vardır. Es muss alles halt seinen Sinn haben, das weiß ich. Dass ich das auch so durchlebt habe. Ich weiß auch halt genau den Grund, warum ich hier bin. Ich sollte mit meinem Bruder hier sein. Wir sollten das zusammen erleben. Ich will gar nicht, ich will mir gar nicht vorstellen, dass wir, egal ob er oder ich, wenn wir das alleine noch durchgestanden hätten, wie das dann abgegangen wäre. Ja, ich kenne diesen deutschen Begriff dafür nicht. Hier nennen sie das halt Tipi. Das ist wie so ein, sieht aus wie so ein Schnee, eigentlich wie so ein Nebelteppich. Es sieht nicht mal aus wie Schnee. Und wenn du halt immer weiter vorwärts, weiter fährst, wühlt sich das alles auf. Und das ist dann halt so dicht. Ähm, Das wird dann halt wie so ein Nebel und du kannst da keine 5 Meter halt sehen. Da musst du wirklich mit 20 durch die Straßen fahren. Yeah, Robin, I wouldn't not say business. We had to clear things for my mother. Bureaucracy issues for my mother. You know, she had an injury, and even she hadn't this injury. She's almost 80. Here, bureaucracy is. The next week I will tell more about this. We have paperwork here to do for my mother. In normal ways, it was only me or only my brother who have to make this travel. Yeah, then we decided in the last moment that we make this trip together. And yeah, I know definitely that this was my part to stand with my brother, to be with him in this situation. And yeah, I'm in an awkward way, I'm really thankful. Wisst ihr Leute, das mag sich jetzt vielleicht ganz komisch anhören oder so. Auf eine ganz abgefahrene Weise bin ich dankbar, diese Erfahrung erlebt zu haben, dass ich sie so erleben durfte. Ich fühle mich echt beschenkt vom Leben, quasi ein Lotterieticket, ein Freilos vom Leben, das dann so bezeugen zu können. Blue, peace out, brother. Greets to overseas from here, Anatolia. Normally it's a wonderful place, wonderful land, wonderful nature. But nowadays, yeah, it has this strange destiny that it goes through. And yeah. Ja, definitiv, Janice, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich kann mein Glück noch gar nicht fassen. So will ich das mal ausdrücken. Und weil ich halt schon mal, also wofür ich dankbar bin, ist Folgendes. In Extremsituationen sieht ein Mensch, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Das sieht man hier in der Türkei jetzt am besten in Extremsituationen. Quasi, will ich das mal so komisch formulieren, merkt man, aus welchem Hefe dein Teig ist. So, wenn du ja den Teig stehen lässt, quillt er dann an. Und in solchen Momenten siehst du, in welche Richtung das halt hinquillt. Du siehst halt eine Menge hilfsbereiter Menschen. Du siehst die Güte, die halbe Nation, der ganze Kontinent, von überall kommt Hilfe her. Jeder möchte was tun. Du siehst auch all das Schöne in diesem Schrecken quasi. Und dann natürlich siehst du dann auch all die abgefuckten Leute, die dann halt diese Situation dann ausnutzen, um dann halt, was auch immer man da macht, Einbrüche, was für Nummern hier folgen, Leute. Menschen sind da halt in Kostüm mit dem Hilfswerk unterwegs. Kinder werden aus Krankenhäusern entführt. Alter, komisch, das Scheiß passiert hier. Und wiederum auch der schönste, wie gesagt, diese Energie zu spüren, auf jeden Fall, was wir dann halt immer sagen, Mental Muay Thai, wir sind alles
elektromagnetische Wesen und all unsere Frequenzen haben Effekte aufeinander. Das siehst du dann halt in diesen Momenten auf jeden Fall. Und in dieser Situation hatte ich das Glück dann zu sehen, ja, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Auf jeden Fall weiß ich. Ich meine, die früheren Situationen, ne, wenn man sich halt selber in die Scheiße reitet, dann weißt du, ähm, was Sache ist. Wenn du dann alleine bist, bist du sowieso mit dem Rücken alleine zur Wand und musst zusehen, wie du dann da rauskommst, wenn du zusammen mit einer Kolonne irgendein Ding drehst, so als Team quasi, weißt du sowieso halt, du musst nicht nur an deinen Arsch, sondern auch an deinen Nebenmann denken. Und jetzt in einer Situation, wo wirklich jeder seine Arschbacken in die Hand nimmt und dann weiß der Geier, wohin läuft, sehen zu dürfen, dass das halt bei mir nicht der Fall ist. Jetzt in dieser Situation. Ich weiß nicht, wie ich agieren würde bei der nächsten. Dafür gibt es keine Garantien. Du weißt nie, was das Leben bringt. Aber ja, wie gesagt, ich empfinde nur Dankbarkeit, das so erleben zu dürfen, dann auch zu sehen, dass man in diesen Momenten dann halt ja, auch seinen Nebenmann im Blick hat. Das war wichtig. Das sind so Sachen, die dann halt einem Stärke geben, auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier in Kayseri, in einer sicheren Stadt. Da gibt es zwar, ich würde jetzt nicht sagen, hier gibt es Beben und so weiter. Es gibt dann immer so, kommen so leichte Meldungen, aber die Stadt ist eigentlich sehr sicher. Und hier warte ich dann, von hier aus ist auch der Abflug. Und ich hoffe, nächste Woche sehen wir uns dann in gewohnter Manier im Studio. Und ja, da habe ich dann auch all die Impressionen und Eindrücke, all das, was man zwar jetzt natürlich auch vom Fernsehen so Bilder und so weiter sieht, aber Leute, das sind dann Bilder, die ich dann gemacht habe. Ja, das sind dann meine Eindrücke. Ihr könnt dann halt mal gucken, quasi, was meine Augen gesehen haben. Dann nicht, was irgendwelche Kameras eingefangen haben. Und ja, so viel erstmal von mir aus. Ich würde mich jetzt mal den Chat wenden. Ich habe ja genug gelabert. Ich weiß eigentlich im Grunde gar nicht, was ich hier mache. Ich dachte, ich rede mir mal das von der Seele weg. Ja, ich muss sagen, Kayseri, also eigentlich bin ich jemand, der absolut in love mit Istanbul ist. Also Istanbul, there's no city in the world like Istanbul. Ich mache das mal kurz für die englische. I don't say this because I'm a Turkish guy and Istanbul is in Turkey. You know, Istanbul is not much older as a Turkish culture, but much older as a Turkish and Ottoman lands, empires. You know, when you... Okay, there are many metropoles, Babylons on this planet. You know, New York, London, Paris, Rome, Tokyo. But when you're in New York, you see American culture. When you're in London, you see almost English culture, a little bit Roman. Roman is also embedded everywhere, in Europe especially. In Paris is mostly 1,000 years old, something like that. That's much like kindergarten, you know. But when you're in Istanbul, you see almost every fingerprint of every, wie sagt man das? Of every empire, you know, Muslim culture, Christian culture, Roman culture, Greek culture. Every empire which calls this an empire besides the British Empire has its fingerprints in Istanbul, and Istanbul is a facet
on culture, a kaleidoscope of culture that you see nowhere in the world. Istanbul ist auf jeden Fall eine ganz andere Hausnummer. Normalerweise bin ich, wie gesagt, Istanbul, das schlägt bei mir das Herz, wenn ich an diese Stadt denke. Abseits von, die meisten sagen, die Stadt wäre zu laut und die wäre zu voll und so weiter und so fort. Aber so ich speziell mag genau das. Genau das liebe ich an der Stadt. Und, aber ich muss sagen, Kayseri ist so einer vielleicht die schönste Stadt. Ich war jetzt noch nicht, ich war schon an einigen Ecken in der Türkei, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jede Stadt gesehen. Aber ich war schon in den meisten Städten, die man dann halt sehen sollte hier, egal von Izmir über Antalya, Adana, Antep. Vor einer Ewigkeit war ich in Ankara, Konya und so weiter. Aber Kayseri, so geräumig, das sieht aus wie echt, sogar europäische Städte können sich eine Scheibe von dieser Stadt abschneiden. Voll geräumig, total sauber. Schön, kann ich nur weiterempfehlen. Hier, ich glaube, Robin war das mit Göbekli Tepe. Ja, Göbekli Tepe, that is, it's a topic, in a normal ways we must, what James is always saying, we have much to unlearn. When you think of Göbekli Tepe, we must erase the whole history, what we know, because that what you found in Göbekli Tepe is complete opposite of what we thought what history is, and the dimension of Göbekli Tepe, it's described in a few sentences. We stunning about Stonehenge, one Stonehenge in England, and we know that was for astronomy and things like that. And in Göbekli Tepe, there are hundreds of these Stonehenges. It's definitely a different age, because the archaeological foundings describe that in Göbekli Tepe it was a matriarchy. All of our history, of our known history, is built on patriarchy. So it is for now the oldest known archaeological found discovering of antique buildings, and also the cultural standards with the matriarchy shows us that this is a complete other swag. Anatolia is really a wonderful place, wonderful land. From in my opinion, it's the heart of human culture. Like I said before, every empire, every aeon. For me, we have not this history in line. That now we have this what we called capitalism or democracy, this concept of nations and so on. Before that, that was a British Empire, and then before that there was a church, Vatican. Then that one was the Romans. Before them was the Greek, and before them was the Egyptians, and they're all tied together. In my opinion, they are complete different ages. Like that, it seems like there's a reset between these cultures. No one has a direct eye together. The Roman maybe sees the last seconds of the Egyptian empire. When Plato talked about Chem, what we know as Egypt is described as Chem. He told about the culture for 8,000 years ago and so on. So we have this
resets between these timelines or ages. Yeah, and Göbekli Tepe is a complete other thing, because there was emperors of Rome, Caesars, and so on, the pharaoh in Egypt, Kaiser Constantine, the kings, and so on. But Göbekli Tepe was a matriarchy, and besides of a few queens like Cleopatra or Nofretete, so it was all built on patriarchy. So Göbekli Tepe, there's much to unlearn before we understand what Göbekli Tepe is. That is my 2 cents on this topic. Ja, Mann, auf jeden Fall. Was war das mit Camel Tobacco? Also blue smoke camels. My father used to smoke camels. Yeah, Turkish tobacco. Yeah, it's awesome. Definitely. Yeah. And when we talk about tobacco, I have to smoke one for you. That's and normally in normal ways I roll tobacco. I don't smoke cigarettes like this, but my tobacco is empty. So I have to smoke cigarettes, and yeah, then Parliament is my favorite here in Turkey. Yeah, in the 70s, Eric, I would like to see Istanbul in the 70s too. It must be a really exciting time. What I won't see the other prisons during that time. Normally, Turkish prison are only for. You must be you got to have a gorilla mindset to survive in Turkish prisons. It's no joke there. In relation to that, prisons, especially in Netherlands or in some areas in Germany, they are not prisons. In relation to Turkish prisons, they are wellness centers. I was in one. I know what I'm talking about. So Leute, ich bin quasi fertig mit meinen Topics. Jetzt seid ihr dran. Jetzt seid ihr auf Mephisto. You hit the Mephisto Pinata, and then we see what for candy comes out there. We make now prana economy of exchange. We let the ether burn and make it interactions. Yeah, definitely. Night Blue werde ich probieren, Janice. Morgen gebe ich mir die. Yeah, this earthquake was 7.8, and it was intense. It was intense. I have experienced 2 earthquakes before, but it had nothing to do with experience. Yeah, 49 seconds, which seems like 49 hours, quite a minute. It was shaking. It was shaking by 7.8. And, during the time, I thought, okay, the buildings collapsed every moment. It was really, I can't describe it with words, when you are in a building that goes left to right like a boat on a stormy sea. I don't, at this moment, really, not for a second I thought that the building or we all in the building would survive this. I thought in every second it will be collapsed, but it didn't. Yeah.
You know, for my tribe, normally I wouldn't say this, but quite there, maybe there is a thing. You know, I will try my best, but it seems so that I can't join the 5-5 event. You know, my I have to make a try, but my criminal record, my past, which I lived in the past a long time ago, as is tied to me and to my life, and the U.S. expectations for visa. I don't know if I can get through, if I can get a visa. So I bought a miracle ticket for the 5-5 event because, as a form of potlatch, you know, I thought if I can't join this event, so I can. I'm not the only one. A lot of people had this thought too. But my thought was, if I can't join, maybe I can help someone else to join, and so I be part of the witness. And now it seems that life give me a miracle ticket back. Yeah. So this thing to miracle tickets, I got a miracle ticket from life. Yeah, it's like yeah, thank you. I feel blessed, but I'm blessed enough. Merde, I'm blessed enough. So much that I will send the blessings to all of the people who have more need for these blessings. There are so much people who need help. And if I'm back in Germany, I will definitely make things happen to give some of the blessings that I have that I could experience back to people there who need it more. Yeah, I feel blessed, and I would not ashamed, but I was ashamed in that way that I even can say that I'm blessed when I see how much people suffering now. You know, today a friend of mine, a niece from a friend of mine, 3 years old, was captured under the building, but they only have now found the corpse of it. We have talked with James on High Magic. I talked about a lot in my shows too. I have a complete others thought what we call death. You know, this little girl is an angel. Das ist ein Engel, so oder so, 3 Jahre alt. James, I'm really glad to see you here, brother, friend, comrade. Yeah, maybe I can make it tomorrow on High Magic. I have no mic here. Maybe we can make a try. When sounds is good, I try to catch up on High Magic from Turkey. And if it don't works, definitely next week I'm on. Normally I would be back on Tuesday in Germany, so this week would no problem, but I'm stuck here. I don't know how long you join the live chat. Yeah, I come 2 days, no, yesterday at the morning. I think, yeah, I don't know time at, doch, gestern Morgen war das. I was stuck in the earthquake area. I was there, and I have no chance to come back earlier. Sunday is my earliest date. For Sunday I have a ticket. Maybe we can try tomorrow that I go with the laptop. We can check how the sound is. If it's weird, then I would pass, but I would definitely make a try. Yeah.
So, definitely. Ja, Mann. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier seid, Leute. Jetzt gehe ich mal. Yes, thanks to the heavens. Definitely. For me, like I said, I got a miracle ticket from life with an intense experience. And I experienced in my life a lot of situations which was intense. I faced extreme danger in many situations. Some of them I provoked. Some of them are part of the game, when you make some actions. When you go into shooting or into a fight, it's normal that someone punch you in the face. That's kind of excitement or adrenaline push that you can expect. But this one was a complete. You can't have it's not possible to have nature as your opponent. That's definitely not the case. It's not possible though. So this one was a whole nother rumble where life, the earth, take and shook me and then let me go. Yeah. Ja, Mann. So, Leute, wie gesagt, it's your turn now. Now we play mental, not Muay Thai, or mental ping pong. One from me, one for you, and we see where the flojo goes, or something like that. It was negative props. It was in Turkish time zone. It was 4 a.m. I was sleeping. I was in my bed, and I was sleeping, and then the shaking begins. So I have no clue what in the clouds are. I don't think at this time there are someone out there and look in the skies. Ja, man. Und in these moments when you're there, it don't matter. It's an heart attack or a natural earthquake or so on. When you see people suffering. It don't matter where the suffering came from. You do something against it or you don't, We can't say, oh, this was Klaus Schwab. Let's wait till they fix it. It's not my fault. I have nothing to do with it or something like this. In these moments when you're outside, definitely, I don't know, when I'm out of this, witness the situation, not as somebody who experienced this just in time. Maybe I have room to have thoughts, if that was artificial thing made by weapons, even this James Bond-like scenarios, definitely Klaus Schwab looks like the grandson of, wie heißt der Typ hier? I don't know the name of this guy from Austin Powers. It was Michael Myers who played this role, but I don't know the name of the character in the movie. Dr. Evil, yeah, man. That is a motherfucker.
Yeah, Dr. Evil's grandson, or maybe Klaus Schwab is the grandfather of the next coming Dr. Evil, you know. And Dr. Evil is also the grandfather of Lord Palpatine in the line of evil Sith Lords who rule the world and who have to push a button and then the whole world shakes and shit like that. I think yesterday James said in his stream the next step is that private billionaire would own a nuke. Yeah. I look the world at this way. This evil guys, you know, the usual happening strange things in this planet. Ja, genau, der mit der Glatze, Dr. Evil, ja. Auf jeden Fall, ich habe vorhin gerade gesagt, hier, kann sein halt, dass der Dr. Evil der Großvater von Klaus Schwab war, oder der Klaus Schwab ist der Großvater vom kommenden Dr. Evil, der wiederum der Großvater sein wird von Lord Palpatine, so die Ahnenlinie von den Evil Motherfuckers, die die Welt beherrschen. All these evil guys out there who want to anal fist the world for centuries. It's a wonder how generation for generation the world becomes a better place. Generation for generation we gain more compassion. The dudes who will poison us for centuries, you know, I won't imagine how the tap water was poisoned 100 years ago, how the filters worked back then, but it's a miracle and it's a wonder how we became bigger, taller, stronger, how we live longer, that all the poison and all the motherfuckers, some kind in a weird way, that in Goethe's Faust, in Goethe's Faust, where Faust asked Mephisto, or maybe Mephisto, who are you? And Mephisto says, I'm part of that force that always do evil, but always create good. So, ich habe halt über diese Evil Motherfucker geredet, die uns die ganze Zeit halt vergiften wollen und uns beherrschen wollen und uns klein halten wollen und dumm halten wollen und die Nahrung vergiften und so weiter und so fort, das Wasser vergiften und. Aber komischerweise, ach Wunder, wird die Welt trotzdem Stück für Stück zu einem besseren Ort. Wir sind ein Stück cooler als wie unsere Eltern, die waren cooler als wie deren Eltern. Die Welt ist definitiv, egal wie abgefuckt die ist, ein besserer Ort als wie vor 150 Jahren. Die Welt damals war auch ein besserer Ort als wie die Welt vor 150 Jahren. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir bei all dem Gift und bei all dem Dreck, was sie da ins Futter tun, wir immer größer werden, wir immer stärker werden, wir immer wachsen, wir länger leben. Man, these evil motherfuckers make a lousy job, you know. Quite the opposite happens. Yeah. I don't know if this was their intention, or, you know, James told about gardening. There's a Japanese saying, if you love your bonsai, you must cut the branches that it can grow in a healthy way. The tree doesn't like the cuts. You know, the sensei brings you every time on the mat. He won't bring you to a cuddle championship, you know, or a tickle championship. He will bring you always to the mat to see if you come up. That's part of the sport. And that's how you gain growth in every situation.
that vitriol, that suffering includes the finest vitriol. You know, it's not food for the archons that can make a fuckfest on etheric Eat-Orgy oder so eine Fressorgie für die Archonten oder sonst was für ein Scheiß. I'm not in that flavor anymore. Formerly I was, but premium paranoia optics pushed me always to go look deeper, to get the equation of the math, and when the mathematics makes no sense. Yeah. Or you like excitement, and then you believe in reptile evil overlords. And I don't think that man need a reptile overlord to become cruel. That this reptile is inside us, what we call Kundalini. When we have no connection to ourselves, man is capable of the cruelest things. And when you have no control and no connection, yeah, you can't control your inner reptile, your beast, but you can have a connection, you know. And when you don't have a connection, when this reptile in the fear modus takes control, man is capable of the cruelest things. For this shit show, we need no evil overlord, emperor, grandson, Dr. Evil, Vlad Dracul, Klaus Schwab, Dr. Kissinger, kind weird fuck, with his degenerate son, the grandson of Evil Bill, with his nickname Evil Bill Rockefeller, Planned Parenthood, lawyer William Gates with his son Billy Gates. Yeah. It's a strange world, man. It will always be. But we always have to look of our part. And sometimes, not sometimes, in the most times, what you don't do when things happen, when you are not in action. To be passive can be really destructive. You say, oh, I don't do shit, man. I have nothing to do with that. I give my vote. It's the politicians. They bring Billy on the throne of the who the fact is Billy Boy. Are the politicians, they are tied to our votes and so on. So before we think of this, guys, we have to think of our part, of our in mostly passive part. Yeah, man, that was my 2 cents for Billy Boy and the other motherfuckers. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder in Englisch. Leute, vom Deutsch meldet sich keiner. Wo bleibt die deutsche Crowd? Grüß Gott, ihr Lieben. Wo seid ihr? Seid ihr schon alle ausgestiegen? Where the German Poles, man? Demnächst mache ich dann nur noch weiter auf Englisch-Streams, alle, wenn ihr euch nicht meldet. Wo bleibt denn der Mortin? Mortin ist komplett verstummt. Was machen Sachen, Leute? Thank you. I'm glad that you can understand how I describe my thoughts. And even if that was not the case, you know, in the most cases we don't need. Language is only a transportation for frequency. Ah, okay.
Janis ist mit am Start. Englisch ist stabil auf jeden Fall. Ja, dann aber vergesse ich mich und rede halt nur weiter in Englisch. I will make a split, part German, part English, and I don't have any reactions from the German crowd there, so I have to go wake them up, like these soccer players who only makes a foul and then goes up to the crowd and says, "Hey, come on, man, what you doing here? Why are you so silent? Wake the fuck up, Alter. Make noise." Thank you, you to to bring this joke. Fabulous, man. Yeah. Even in these moments, you must keep your smile. Yeah, I have definitely. I'm here. I'm not making drama or something like that, but I can't come to the show here and making jokes for the whole time. But I don't lose my smile. That was the most important thing. I have to keep the inner fire must burn. Yeah, 40% is fine. We know that's mostly all we got to need to interact with people. 40% is absolutely okay. I won't take more. I am fine with 40%. Yeah, smile with a heavy heart, auf jeden Fall. But it's important also. So Leute, wir haben jetzt über eine Stunde. I'm talking for quite an hour. I would send you in the night, or I don't know. What time is it in the US? Yeah, in the afternoon or something like that, in the morning. Here is now midnight. I will I will try to have a rest, good rest. The experience I got flashbacks all the time, and I was 2 days in the lobby with backpack in my hand, and by every vibration we got to run out. And here I'm on the main road, and when trucks came by and it vibrates, I'm on in a second. A reflex, working good, even if it don't necessary. But I will try to have a good rest to be a part of high magic. If Sark is okay and he's well, and if they start a high magic, I will look that I'm part of the triangle. I'm a freshman there, and then I don't have the luxury for free time. That I'm a new member of the table, so I have to take my place. Danke, Shitmod. Good mornings to you, auf jeden Fall. One day, if I have operators or mods, you be number one. You be the energy. How you push my things is awesome. I owe you some. I owe you all of you. Yeah, man. Next week in Devil's Crack Kitchen, where we at home with all the alchemy. I hope to see you there. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr am Start wart. Und thank you. I feel the energy. Look, reading this, that's prana economy at its finest, Blue. You blessed me too.
that you're here, all of you. It was for an hour, man. I have, like I said, like a form of therapy. You are the best psychiater. I won't break my tongue. I'm not in that mood. Normally, I'm a vocabule artist, you know, and I flip the words like a mofo. But today I won't try. Danke, Harry. Danke, Janis. Leute, wer auch immer da war, Alexander habe ich gesehen auf jeden Fall. Shitmos, James, big up. Was really good to see you. Und auch alle anderen, I will look at the chat. Shitmos, Blue, you, Janis, Green Mountain, I won't say names. Negative props, thank you. Definitely. You've made my day. Eric, Cowboys, 8 panel? Yeah, really. Robin, yeah, definitely. Robin, thank you. I thank you all. I won't forget anybody. I thank for everybody who will join. Johnny was there. Big up to all of you. War eine gute Sache. Wen habe ich hier noch? Blue habe ich gesagt. Janis habe ich gesagt. Auf jeden Fall, Leute. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Okay, please send me a picture, man. I've been really excited to see the lizard tail. Maybe then I will do it for you too. Okay, danke schön, Leute. War eine große Sache. Thank you all. And man, bis nächste Woche und adios, Leute. Vielen, vielen Dank.